Hi everybody. Now Nijum is going to talk about pen. So let's see. Start. Hello, I'm here by Nijum. Now I'm talking about pen. This is a pen. It is very wonderful and nice. It has two parts. Firstly, আচ্ছা আবার ধরে রাখো সমস্যা নেই শুরু করো Hi everybody. Now Nijum is going to talk about pen. So let's see. hello, I'm here by Nijum. Now I'm talking about pen. It is a pen. It is very wonderful and nice. It has two parts. It has very benefit and use. Firstly, we write with it. Secondly, we draw picture with it. Thirdly, we draw margin with it. And finally, we make toys with it. That's all. Anyway, so don't feel shy, okay? You must practice at home with your friends and family member to talk about anything. যে কোনো বিষয় নিয়ে কিন্তু এইভাবে কি করতে হবে, একটা পেন, একটা মার্কার, একটা ক্লাসরুম, একটা ড্রেস, এটা নিয়ে চিন্তা করবে যে এটা নিয়ে সব সময় কিছু না কিছু বাক্য নিজে মনে মনে বলার চেষ্টা করবে আর ওর খাতায় লেখার চেষ্টা করবে। Understand? Then you must see that by turns you will be a fluent speaker. That's all.